made it to the beach. They didn't catch me. It's completely dark. Nobody out here. Shit crazy. I can do that. Hey guys, people of Bali, people of Indonesia, I'm really sorry for what I said on the internet. I didn't know that it's gonna be so viral, that so many people, 70, 80, 90,000 people gonna see that, and that I create a lot of trouble. Yeah, most trouble for me, and I made a lot of people angry, and I'm really sorry for that. You look there. Alright, I'm sorry for all the problems I caused with my actions on the internet. I apologize that I said fuck Nyepi Day, fuck your rules. I didn't mean so. It's a beautiful day. It's a day of silence where people can rest. I was just not happy with the fact that I can't go outside during that time. I felt treated unfairly, and that's why I posted that. I was in a bad mood that time, and that's why I said that. And I have to apologize in front of all the people of Indonesia for that. I'm sorry. Jadi proses hukumnya nanti dari pihak Polda Bali akan menjemput yang bersangkutan. Iya. Dan nanti mohon agar Ibu Kakanwil dapat berkoordinasi dengan Kapolda dan Wakapolda juga untuk penanganan selanjutnya. Dan yang kami harapkan, yang kami minta adalah yang bersangkutan diproses tidak langsung dideportasi, tapi dibungkus dulu sebentar. Sebentar atau sesuai dengan aturan ditahan gitu, mengikuti prosesnya, karena yang bersangkutan kan menelpon saya menyebutkan tentang angka dan lain sebagainya. Saya bilang ini tidak ada urusan angka ribu-ribuan itu, tidak ada, ini urusan aturan yang harus ditegakkan. Jadi jangan sekali-sekali, karena ini kan sudah banyak bikin kekeliruan Ibu, sudah banyak keceplos-ceplos dia, terus nantangin semua orang, mukulin orang tadi pagi jam 6. Ya, betul. Terus bawa kunci tajam dan lain sebagainya. Penyidik Subdit 3 di Tresiber Polda Bali resmi menetapkan Las, warga negara Swiss, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Pria pemilik akun Instagram Luz Zisun ini terancam hukuman pidana setelah unggahannya yang memaki Hari Raya Nyepi memenuhi unsur pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang kuat serta terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 301 Ayat 1 KUHP. Pasal ini menyasar setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan tulisan melalui sarana teknologi informasi yang berisi konten tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300. Penyidik menerapkan Pasal 301 Ayat 1 Jo Pasal 300 huruf B KUHP terhadap tersangka. Tindak pidananya adalah pernyataan kebencian atau permusuhan terhadap golongan atau kelompok atas dasar agama di Indonesia, ujar Kombes Pol Arya Sandi kepada Tribun Bali, pada Minggu 22 Maret 2026. Kombes Pol Arya Sandi menjelaskan secara rinci 4 unsur utama yang menjerat tersangka. Pertama, unsur setiap orang telah terpenuhi dengan identitas Las sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua, unsur menyiarkan atau menyebarluaskan terbukti melalui unggahan story pada akun Instagram miliknya. Poinnya ada pada unsur ketiga, yakni isi unggahan yang mengandung tindak pidana. Dalam story tersebut, tersangka menuliskan kata-kata, "Fuck Nyepi Day and fuck your rules too." Kalimat ini secara jelas menunjukkan kebencian terhadap Nyepi yang merupakan hari raya suci umat Hindu, tegas Kombes Pol Arya Sandi. Lebih lanjut, unsur keempat mengenai maksud agar konten tersebut diketahui umum juga dinyatakan terpenuhi, mengingat unggahan di media sosial Instagram bersifat publik dan dapat diakses oleh halayak luas. Proses hukum terhadap Luzian berlangsung cepat. Setelah dilakukan profiling pada Jumat 20 Maret 2026 pagi, tersangka diamankan pada malam harinya di wilayah Mengwi, Badung. Status hukumnya dinaikkan menjadi tersangka setelah gelar perkara yang dipimpin KBO di Tresiber Polda Bali pada Sabtu 21 Maret 2026 pukul 16 WITA. Setelah statusnya resmi sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan di Rutan Polda Bali terhitung mulai Sabtu pukul 23 WITA. Beber Kombes Pol Arya Sandi. You listen to me. You said, literally, you type it. Fuck off Nyepi. Fuck Nyepi, right? And fuck your rules. Yeah, I didn't mean
all the rules. I just mean the rules that I cannot go outside. How long have you been here? 6 times already, and Okay. 1.5 months. Okay, 6 times already, 1.5 months. So during 6 weeks, don't you see like some writing on the street, like some news on the social media that people actually are going to celebrate Nyepi? Don't you read the news? I mean, you've been here for 6 weeks, Yeah. so you must understand. I heard about it, yes, but only But like. you've been here for 6 3 weeks. times already. Yeah, I never been here on Nyepi Day. Yeah, but you've been here 6 times. Yeah. It's true. So for you to be able to say fuck Nyepi, fuck the rules, what does it mean? It's like saying fuck Christmas, but if someone says fuck Christmas, I don't really care about it. I just let it be. Like, it's okay, it's their opinion, okay. And I didn't know that so many people gonna see it. If I knew that like 60, 70,000 people gonna see it, I would never have said that. I thought like 150 people gonna see that, and like just from my country, they don't even know what But you put it on about. public. Yeah, You that's put it true. on public and you then- post it. You post it in Bali. Yeah. Okay. So While me, Viral. us and my family, we stay quiet. We switch off our phone. We stay in the family. We switch off the light. And 6 o'clock in the morning, when I woke up, I have 300 messages in my phone. 300 messages. I was like, the fuck is going on? 300 messages. And half of the message is about you. About you provoking while doing sport on the beach. About you saying that you had a fight with a guy. About all the social media, all the online media reposting what you say. yeah, I'm sorry for the stress I caused. You know, you can say like what you said before about Christmas, and you said in your country, we will never say this kind of thing about other religion. You never say the same thing, and then I say that about another religion. I spent 6 years in jail. No. Yes, I can spend 6 years in jail. In different countries. Yes, because you're saying it here. I can do that. Hey guys, people of Bali, people of Indonesia, I'm really sorry for what I said on the internet. I didn't know that it's gonna be so viral, that so many people, 70, 80, 90,000 people gonna see that, and that I create a lot of trouble. Yeah, most trouble for me, and I made a lot of people angry, and I'm really sorry for that. You look there. You look at the screen. I did answer now. Say it louder, please. Say Say it louder, please. Everything again? yes. Up to you. Okay. Alright. I'm sorry for all the problems I caused with my actions on the internet. I apologize that I said fuck Nyepi Day, fuck your rules. I didn't mean so. It's a beautiful day. It's a day of silence where people can rest. I was just not happy with the fact that I can't go outside during that time. I felt treated unfairly, and that's why I posted that. I was in a bad mood that time, Video, and please. that's why I said that. And I have to apologize in front of all the people of Indonesia for that. I'm sorry. Iya, gimana Ibu? Jadi untuk proses untuk pengamanan yang bersangkutan, this is the first director of the belepotan dah bahasa Inggris ku bu ya Allah dari tadi aku berantem sama dia bu. Apa namanya? Jadi proses hukumnya nanti dari pihak Polda Bali akan menjemput yang bersangkutan. Iya. Dan nanti mohon agar Ibu Kakanwil dapat berkoordinasi dengan Kapolda dan Wakapolda juga untuk penanganan selanjutnya. Dan yang kami harapkan, yang kami minta adalah yang bersangkutan diproses tidak langsung dideportasi, tapi dibungkus dulu sebentar, sebentar atau sesuai dengan aturan ditahan gitu, mengikuti prosesnya. Karena yang bersangkutan kan menelpon saya, menyebutkan tentang angka dan lain sebagainya. Saya bilang ini tidak ada urusan angka ribu-ribuan itu, tidak ada. Ini urusan aturan yang harus ditegakkan. Jadi jangan sekali-sekali
Karena ini kan sudah banyak bikin kekeliruan Ibu, sudah banyak keceplas-ceplos dia, terus nantangin semua orang, mukulin orang tadi pagi jam 6. Betul. Terus bawa kunci tajam dan lain sebagainya. Terus sekarang dia bawain aku bunga, nih aku bawain bunga, ada tulisan suratnya. Tapi kan masyarakat Bali kan kita sama-sama kan punya jiwa pemaaf, apalagi ini kan adalah waktu untuk kita bermaaf-maafan, minal aidin wal faizin kan Bu. Tapi ya yang bersangkutan tetap tahu memaafkan, oke, pasti dimaafkan, apalagi orang Indonesia kan baik-baik gitu kan, tapi proses hukum ya tetap dijalankan gitu. Ya, setuju Ibu. Memang dari petugas kami, Polres dan Denpasar itu memang sudah bergerak, dan nama yang bersangkutan itu memang sudah langsung kami masukkan ke daftar SOI Subject of Interest, sehingga nanti kalau memang yang bersangkutan akan keluar dari Indonesia melalui bandara manapun, selama subject of interest itu tidak kami cabut, yang bersangkutan pasti akan menjalani tahapan dulu di bandara, sehingga tentunya nanti saya akan berkoordinasi dengan pihak Polda untuk penyelesaiannya nanti. Kalau memang sudah ditugaskan dari Polda Bali, nanti nama yang bersangkutan tentunya juga akan kita rilis dari daftar SOI. Tetapi selama proses itu belum benar-benar tuntas, belum terselesaikan dengan baik, maka kami juga mohon maaf, yang bersangkutan tetap akan kami hadang dengan SOI tersebut. Terima kasih banyak Ibu, yang bersangkutan ada di sini. Izin Ibu, aku mohon izin. Walaupun agak deg-degan juga Bu, karena kan kami sendirian perempuan semua ini, ada ibu mertuaku, ada ayah mertuaku nih. I didn't understand anything. Can someone tell me what happens to me? Like how long can I not go to Bali, or I cannot come to Bali anymore? Maybe after this you join us to go our office, and then my commander will tell you all. Will I go? Do you know if I spend the night in Ibu jail sayang, tonight? Ya Ibu. Can I spend the night in? Hello. Hello. How do you feel now? Feel better? Yeah, I feel a little bit better because Miss Jalantik is really uncomplicated here. I can be at her home, and we can solve the problem in a hopefully like a good way, and not just really harsh. But I feel very safe right now, and I'm sorry for that for you too. That I caused stress for you today and yesterday. Yeah. I hope we can solve the problem, and I can show you that I'm a well-behaved bule and not just an asshole that you may think that, because I'm not. I'm really not. Okay. you know how many millions of foreigners he has to take care of? 7 million, Yeah. 7.7 million every year. That's a lot. Herself, she has to take care of them, and you are adding to another problem here. That's true. More stress is, I know. Oke Ibu sayang, I love you. Ya, terima kasih Ibu. Tak kirim ke Pak Kapolda, sini, tak kirim ke Kapolda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.